Malam saya baru pasal bila saya check the video, the YouTube video yang saya play, kamu tak dengar audio kan? Sir. Okay, sorry. Let's see if saya boleh fix that. Sana. Okay, morning. Assalamualaikum again. Okay, so macam saya cakap tadi, yesterday saya share video, the YouTube videos. Kamu tak dengar audio kan, so hari ni kita nak try. Kita akan buat eksperimen number 3 dan eksperimen number 4 today. So kalau kamu buka your lab manual, tajuknya adalah eksperimen number 3, melting point determination of melting point. And experiment number 4 is determination of refractive index. So let's watch the first video dulu.
Saya nak check whether saya boleh share this with the audio or not. Melting point determination, just a 1-minute video. Kalau tak dengar audio, tolong beritahu saya. Okay, so that's the video. Tadi saya dapat feedback kata kamu dengar tapi macam berdengung. So I'm not sure why dia berdengung. So let me narrate the video. Let me share my whole screen teruslah senang. Tadi saya share a tab. Okay, so basically the video that you watched just now, so let me play balik. Okay, so this is a video about determination of melting point. So before kita go through with the video, saya nak cerita melting point adalah sejenis test yang mana kita guna in the pharmaceutical industry, in QC control, in quality control. Test ini digunakan sebagai satu kaedah untuk mengenal pasti bahan yang kita test. So this is known as an identification test. Contohnya bila satu tablet datang daripada production department, dia hantar pada QC lab, okay, quality control lab. So the first thing, one of the first things that QC must do adalah identify whether the tablet as the production department claims it is or not. So kalau production department kata dia hantar tablet ni, this is glibenclamide tablet. So QC control mesti confirm that, mesti identify betul ataupun tidak itu adalah glibenclamide tablet. So one of the method untuk kita buat identification test adalah melalui melting point. So how do we identify substance using melting point? So we always refer the pharmacopoeia. In any test that we perform, we refer to the pharmacopoeia. So in the pharmacopoeia, macam saya cerita yesterday, in the book, in the journal, is detailed characteristics of the drugs yang didaftarkan. It is registered within the territory. Contohnya kalau macam dalam USP, semua ubat yang didaftarkan dalam negara Amerika Syarikat ada dalam pharmacopoeia United States. Okay. So kalau glibenclamide, kita buka dalam pharmacopoeia, cari directory glibenclamide. Dalam tu semua tertulis tentang glibenclamide, dia punya color, dia punya shape, dia punya formulation, macam mana nak bancuh ubat tu, dia punya physical properties, chemical properties, semua jenis test yang boleh dibuat pada glibenclamide itu ada disenaraikan dalam pharmacopoeia.
So how do they and all these tests including melting point lah. Okay. So melting point is unique to certain substances because certain substance cair at certain temperature. Okay, galbanum climate punya API, active ingredient, dia katakanlah dia cair pada suhu 150 darjah Celsius. Galbanum apa nama? Produk lain, paracetamol for example cair pada 170. Chlorpheniramine cair pada 200. Amoxicillin cair pada 100 darjah Celsius. So it is unique to different substances. Setiap bahan mengandungi mempunyai takat cair yang berbeza. So that's why kita boleh gunakan melting point sebagai identification test. Okay, so this pharmacopoeia tahu because they have performed this test first. They've taken a small sample of galbanum, dia panaskan sampai dia cair. So kalau tengok dah cair tu, dia ambil suhu dia berapa. So they know 150 darjah Celsius galbanum akan cair. They perform this multiple times untuk validate lah, untuk confirm betul tak betul 150. Adakah setiap kali kita panaskan galbanum tablet ini akan cair pada 150 darjah Celsius. So after they perform a series of melting point tests, setiap satu daripada yang cair pada 150, so they can confirm, they can make a conclusion that galbanum punya API melted at 150 degree Celsius. So that's how we know what we know in the pharmacopoeia. Okay, so now this test, this is how we perform melting point test. Kita perlukan just a simple setup. Kita perlukan melting point apparatus. Kita perlukan satu small thin yang dia tengah panaskan dalam screen sekarang ni, a capillary tube, just a glass tube yang mana both ends terbuka. So kalau kita nak masukkan tablet, serbuk tablet dalam capillary tube ni, kita mesti tutupkan on one end. So kat sini dia panaskan hujung capillary tube ni supaya kat hujung tu dia tertutup. So kita boleh masukkan the galbanum powder dalam this tube without it falls on the outer side. So dia tengah panaskan ni sampailah gelas tu cair dan tertutup. Bila ni dah sejuk, dah keras, tertutup dah. So dia hanya buka satu bukaan saja kat satu hujung, satu lagi tertutup. So when you get your tablet, tumbuk dia bagi hancur jadi halus, masukkan dalam petri dish like this. Kemudian kamu tip the tube onto the powder so that dia masuk dalam capillary tube tu. Kemudian kamu kena tap dia so powder tu jatuh ke bawah. So this is what he's doing in the video. Dia tengah tap supaya powder tablet tu jatuh at the bottom yang tertutup dari dia. So bila dah masuk, just a small pinch like that. Masukkan tube tu dalam capillary, dalam melting point apparatus. Turn on the temperature. So temperature ni kita kena gauge lah, kita kena agak based on the pharmacopoeia. So kalau contohnya kita test galbanum tablet, kita refer dalam pharmacopoeia, dia kata the melting point is 150. So it is better that you start around 100 ataupun 120, kemudian naik, the temperature akan increase slowly. So kalau kita start at 120 degrees Celsius, kemudian kita masukkan kita punya sampel galbanum tablet tadi, so the temperature will increase slowly sampailah 200 degrees Celsius for example. So sepanjang masa temperature tu naik, kamu kena monitor lah, you have to observe the capillary tube within the apparatus. So kalau dia cair sepenuhnya, so there's a scope. So dalam video tu dia tengah tunjuk, this is the scope, kamu boleh peek through, tengok the powder melted completely, kamu ambil bacaan thermometer. So kat sini tengok, okay, now it's melted completely, tak ada dah solid dalam tu. So record temperature, tengok, is it 150 degrees Celsius or not? So kalau bacaan tu sama macam dalam pharmacopoeia, so we can conclude this tablet is galbanum. Betul lah, seperti yang diklaim oleh production department. So if you look at your lab manual,
determination of melting point, the objective is to determine the melting point of the given organic sample. Okay, why do we want to determine? Because we want to identify the organic sample. Usually saya akan bagi like beberapa sampel lah, glabeneclamide tablet, chlorpheniramine, paracetamol. So saya akan bagi 3, kamu kena determine bahan. Saya akan bagi tambah tablet X, Y dan Z. So in the end kamu kena identify. Saya akan bagi tablet, saya akan bagi paracetamol melting point 170, glabeneclamide 150, chlorpheniramine 200. So saya akan saya akan bagi tablet X, Y dan Z. Kamu kena identify which one is paracetamol, which one is glabeneclamide, which one is chlorpheniramine based on the melting point. So kalau kamu buat test, tablet X melted at 200 degrees Celsius. So kita boleh buat conclusion tablet X is chlorpheniramine. Okay, so kamu kena mix and match lah kalau dalam mamal. So the melting point kat sini principle, dia kata principle meaning how does this test work. Okay, the melting point of a compound is the temperature at which the fragment of the solid change to liquid. This is a physical property often used to determine the melting points of various compounds. The presence of impurities in the sample can also cause the sample to melt over a range of temperatures. So the melting point will usually be reported as melting range. So that's why dalam pharmacopoeia dia tak bagi exactly what temperature, dia tak bagi 150 macam saya cakap tadi. Okay, dia akan bagi dalam bentuk range, dalam 150 to 155 degrees Celsius. Ataupun dalam bigger range 150 to 160 degrees Celsius. So the temperatures between which the sample melted. So kalau ada cair between 150 and 160, kita boleh buat the same conclusion juga. Because dia kata impurities, bahan-bahan lain. So kita bukan hanya test API saja bila kita tumbuk tablet tu. Kita bukan hanya test dia punya API saja, because the API, the active ingredient, dah bercampur dengan bahan-bahan yang lain. So it is difficult though to find a melting point. Usually chemists can only obtain a melting range of 2 to 3 degrees accuracy. So this is usually sufficient for most users of the melting point. So kat sini dia tulis the purpose. Excuse me. So the purpose is to identify unknown compounds. Kita nak kenal pasti. This is the purpose of melting point test. And also to check the purity of the compound. Kita nak tengok bahan kita test tu apakah keturunannya, sangat turun ke ataupun bercampur dengan bahan-bahan yang lain. So the material macam kamu tengok dalam video tadi, kita perlukan kita punya sample tablet lah in our case. Kita perlukan melting point temperature apparatus, capillary tubes and digital thermometer. The procedure as you have seen in the video just now, take a melting point, take a capillary tube and make one side as a closed end, bakar dia, bagi dia tutup. Then place a small amount, masukkan dalam the tube and then masukkan the tube dalam apparatus, kemudian panaskan dia secara perlahan-lahan. And then you record the temperature as the sample in the tube has melted completely. Then kat sini kamu akan report the melting point of the given unknown sample is what. So macam saya cakap tadi, if we are in saya tutup pintu. Yeah. Shut there. Hang up. Where were we tadi? Kalau kita dalam makmal, if we are in the lab,
Saya cakap tadi, kita akan mix and match. Saya akan bagi 3 samples, X, Y, and Z. And then saya akan tulis dekat whiteboard the name of, the actual name of the samples. Ish. Okay. So kalau Mama, I will give out 3 samples. 3 tablets lah, X, Y, and Z. And dekat depan whiteboard, saya akan bagi the details and the actual names of this tablet. Saya akan bagi PCM, apa nama, clavine chloride dan juga chlorphenol. So saya tulis dia punya melting point untuk PCM 169 degrees Celsius, clavine chloride 150, chlorphenol 200 degrees Celsius. So when you perform the melting point test on X, Y, and Z samples yang saya bagi, kalau kamu dapati ini adalah 148 degrees, Y is 170 degrees, Z is 199 degrees. So kamu kena mix and match, kamu kena identify X ni tablet apa sebenarnya. So, kalau kamu tengok, so X is clavine chloride, Y is PCM, and Z is chlorphenol. So this is how we perform identification test lah. And how you report your test is just by stating the melting point yang kamu dapat. Okay, so really simple. If we are in the lab, saya akan campur experiment 3 ni usually with experiment 4 and also 5 sekaligus. Melting point, refractive index, dan juga pH test sekali. Because short je, simple and singkat, tak ambil masa yang lama. Cuma kena share lah. That's why saya akan campur with other experiment. So one group buat experiment 3 dulu, and the other buat experiment 4. And the other boleh buat 5. Dan bila ni dah habis, tukar. Okay? So now let's take a look at experiment number 4, determination of refractive index. So share a video dulu. Pusing. Pusing balik. Amin. Tutup, kami tutup dah. Pusing. Pusing sana. Look. Sorry. What was I doing just now? Refractive index, okay. Okay, so this is a video about using Abbey's refractometer untuk buat determination of refractive index. So dalam mamang in the pharmaceutical industry, we use this test untuk identification test juga. Okay, kita guna test ni untuk kenal pasti bahan yang kita nak test tu. And usually the bahan adalah liquid. Okay, so how does this test work is by we manipulate the refraction of light. We identify the angle at which the light is refracted bila the light passes through the medium. So kita perlukan dia punya ubat tu dalam bentuk liquid. Dia akan kita akan pancarkan satu cahaya menembusi ubat tu, dan kita boleh ambil bacaan angle
This is the equation that is to determine the refractive index. So kalau kamu, if we use the instrument, we do not need to do this calculation because the machine itself, bukan machine, it's the instrument itself dah is set up to determine, to give out the reading with the meter yang dah tersedia kan. Okay, so dalam video ni dia just explain how do we get the final reading, how do we get the index. Saya akan skip kepada dia punya instrument. Okay, so the procedure. So this is what the refractometer looks like. This is the place where we, dekat bawah ni ada satu macam crystal. Okay, quartz, batu quartz, and the clear. Dekat bawah ni dia ada satu sumber cahaya. So this is where we place our liquid sample. So kalau macam ada ubat salbutamol respirator, ubat sesemar. Wait a minute. Somebody baru join. Rossini. Okay, so this is where we place our sample. So kalau lah kamu ada salbutamol respirator solution, kamu take a few drops, ambil dropper, letak a few drops kat atas ni. Make sure they cover this crystal completely, kemudian tutup. Dekat bawah ni akan ada satu sumber cahaya, so dia akan tembak this crystal and it will passes through the crystal and also our salbutamol solution tadi. So bila dia pass through that crystal and the solution, so this is the, kita masukkan, take a few drops, letak atas crystal tu, so tutup. So there's a knob on the side of the instrument. This is what we see in the scope. So this is a knob yang kita boleh adjust. So what do we need to adjust adalah this thing. Okay, at the top of the refractometer ada macam satu scope. Macam kamu mikroskop, kamu letak mata kamu, kamu boleh tengok. What you see is this. Kamu kena buat satu circle, ada pangkah, ada X, and kat sini ada macam satu cahaya. Yang bahagian cerah ni is the light. Kat atas ni adalah shadow. So ada macam tombol dekat tepi refractometer tu, kamu boleh adjust. What you are adjusting is the amount of light. So kamu kena adjust ni supaya cahaya dan shadow terbahagi sama rata, duduk di tengah-tengah X ni. That's how the instrument works, so that kamu boleh ambil bacaan refractive index. So bila kamu adjust, dia betul-betul kat tengah. Kamu adjust the shadow and the light evenly. There's another gauge dekat sebelah, usually at the bottom of the circle shadow and light ni. This is the refractive index punya reading. So kalau kamu adjust dia betul-betul duduk tengah-tengah, ini pun akan bergerak juga. So bila dah betul-betul tengah-tengah, this is the reading yang kamu dapat. Ada satu line. So this is the reading of the refractive index of the salbutamol. Kalau kamu dah adjust this light and shadow evenly. So the reading is 100 pula. 1.376. Yeah, I mean it starts from here, 1.37, 1.371, 1.372, 3, 4, 5 dan 6. So refractive index untuk bahan yang kita test tadi itu adalah 1.376. Okay, dia ambil 3 titik perpuluhan. This is also another setup. So as you can see, that's the scope yang saya mention tadi at the top. Okay, ada dua scopes. Satu ni kamu boleh nampak the shadow and the light. Satu lagi kamu boleh nampak the reading 1.37, 1.37, 1.38 tadi.
So that's basically it. So afterwards, kalau kamu nak test bahan yang lain, kamu just clean the quartz punya crystal tadi tu, and then lap bagi kering, and then letak a new sample. So that is refractive index, determination of refractive index. The objective is to determine the refractive index of the given sample. So we, throughout the human civilization, we notice that different substances can have different substance refracted light at a different rate. Refraction ni adalah pembiasan. So kalau kamu tak familiar, pembiasan is the phenomenon where cahaya dibiaskan. Kalau kamu letak straw dalam cawan gelas ni, kamu nampak macam straw tu bengkok kan. So itu adalah pembiasan cahaya. Ini terjadi disebabkan cahaya bila dia enter a new medium, dia akan dibiaskan at a different angle. Dia bukan pantul. Saya tak tahu cara lain, perkataan ni nak describe. Dia bukan pantul, dia macam dibengkokkan. Sebab cahaya, macam dalam video yang dia tunjuk tadi tu, refraction is a phenomenon where light is refracted. So kalau dalam dalam cawan yang ada air, this is cawan yang ada air, kita letak satu straw. And then kalau kita tengok from the side, kita nampak straw tu jadi besar and dia macam slightly bent. So cahaya ni dibiaskan. Bila cahaya masuk dalam air, dia macam jadi sengit sikit. Jadi confusing. So this is light. So as light enters from air, udara dia masuk dalam water. Water is another medium, so dia akan biaskan cahaya at a different angle. So that's why nampak macam straw tu bengkok. So there's an angle yang kita dah identify. So kita boleh gunakan angle ni sebagai kaedah untuk kenal pasti. Identification. Angle ni unique to different medium. So different crystal, different liquid lah. Air at a different angle. Air pula, kita confuse dengan udara. Water, different kind of oil. Kita ada olive oil, canola oil, palm oil. Semua bias cahaya at a different angle. Walaupun sedikit saja bezanya, it's still different. Kita boleh gunakan this properties sebagai these properties as dia punya identification trait. Okay. So that's how it came to be. Macam mana kita boleh guna refractive index as identification test. So dalam video tadi dia jelaskanlah what are these angles and how do we use it as an identification trait. Okay, because it's unique to different substances. The purpose of is listed here to identify unknown compound dengan macam melting point tadi, and also to check the purity of the compound. So kalau kita nak check purity sesuatu bahan, air for example, kita ada air pipe, air sungai, air laut, air longkang. So walaupun kesemuanya air, tapi they are of different different composition. Air pipe dia dalam dia tak mengandungi banyak impurities. Air sungai, air laut, air longkang ada banyak impurities. Okay, impurities meaning bahan-bahan lain lah. Okay, dalam air laut, air sungai, air longkang ada banyak like organisms, ada banyak sampah. Okay, ada sediment, ada pasir, ada tanah. So those are known as impurities. So dia akan affect the purity of the water. So kalau ada banyak impurities, dia boleh affect dia punya refractive index. Okay, so the materials and the instrument yang kita guna adalah Abyss refractometer, macam dalam video yang kamu tengok tadi.
kamu perlukan capillary tube ataupun dropper lah. Capillary tube kat sini kita guna, dia guna untuk masukkan sampel dan titiskan sampel ke dalam refractometer. We need liquid samples, cotton and beaker. So this test is also the same. Kalau dalam makmal, saya akan bagi multiple sample. Kamu kena identify lah. Usually saya akan bawa ubat dan minyak. Usually saya akan bring salbutamol, olive oil, apa lagi satu coconut oil, sometimes water. Okay, so sini kat sini saya tulis salbutamol 1.29, olive oil 1.41, coconut oil 1.400. So saya akan bagi sampel macam tadi juga, sampel A, B dan C. So when you perform this test, kamu dapati this one is 1.40, this one is 1.300, this one is 1.401. So kamu kena mix and match, identify bahan A ini apa dia. So tengok kat sini, this is one lah, bahan A is olive oil. Bahan B is salbutamol respirator solution, coconut oil is bahan C. So kamu kena identify. That's what we will be doing kalau kita masuk dalam makmal. Alright, so how do you report this? Adalah dengan just stating the refractive index of the given sample. Tulis je, kalau bahan A 1.399 tulis and identify this is paracetamol, this is salbutamol and so and so. So kalau ada 3 sampel, kamu kena tambah lah, tulis kat bawah ni. This sample is refractive index is so and so. So this sample is olive oil. Okay, so this is fairly simple juga. Okay, any questions so far? Tak ada. So ada tak anybody here yang join kelas pagi ni yang positif COVID? Ada. Yang positif. Ada. Kamu tak ada simptom ke? Tak ada. Yang positif tu Tak tak ada. sihat. Oh, dah sihat lah. Tak tahu lah. Tak serut dah. Kamu dapat pada mana? Sebab saya tahu kamu duduk dekat rumah je kan? Tak tahulah. Tak dapat dikesan dapat dari mana. Kamu pergi rumah game lah. Buat corporate service apa benda dah, CSR. Maybe daripada situ kot, saya pun tak tahu. Saya dengar cerita je. Tapi okey lah, kamu tak ada simptom tu, tak ada demam tinggi-tinggi ya. Tak ada, clear. Okay, so hari ni is a very short experiment 3 and 4. Kalau dalam makmal pun saya akan campur 3 sekaligus, eksperimen 3, 4 dan 5 supaya kita boleh gunalah 2 jam yang sepatutnya. So that's it for today basically. Okay, please remember at the end of this week, hari Jumaat nanti ada assessment. So meaning kamu kena jawab soalan based on the videos and based on the lab manual yang kita guna untuk discuss ni. Okay, ada a few calculation, ada dalam 15 soalan macam tu je. Okay, campurlah MCQ dan MEQ. Ada 3-4 soalan calculation. So bagi Jumaat ni ke? Saya akan bagi dia available Jumaat ni. Dia punya tarikh tutup adalah Jumaat lagi satu. So kamu ada seminggu lah. Masa seminggu untuk buat assessment tu. Okay. Thank you sir. Okay. Thank you. Okay, that's it for today. See you tomorrow at the same time. Pakai link yang sama. Baik. Baik, Okay, terima sir. kasih Thank semua. you, sir. Assalamualaikum. Thank you sir. Stay safe. Take care sir. Stay safe. Yeah, thank you.